We got more than one personality. We're going to start with the shadow self, and that's him. We took the pictures of his from 2013. When we took his picture, we also found another self with him. He is the witch self. When it comes to witch self, he has to deal with the spit. He hides in the shadows. He spits too, along with another. About that spit, there are unknown elements with it. It has to do with the picture to the left. There are a few other pictures of him. Another personality with him is the one wearing the blue jean shirt. The shadow self and him, they both spit too. But when the guy with blue jean shirt does, it's different. He has the witch eye. From one place, he talks with the low spit. And then the same guy goes to another world. He spits the other. And when he does it, he's a whole different person. And he only talks in that spit. It would come out as a different personality of his, but it is still him. That is the witch personality of his. He would say the low spit personality is his alter self. There is another face of his that which is hidden from the real world. But he and we get to hear his self and his self-image through his voice and also through his eye. The personality turn happens through the low spit and with the voice of the shadow self. Speaking of the face and self-image of personalities on one skin, the shadow self along with the witch self, they both were at the same place at the same time, and they went unnoticed. We get to hear the shadow self through his voice and his teeth. There is a picture of it without it. Another picture of the witch self, the one with the secret spit, the same cloth, that teeth, it should come out as a fake and it's not of his actual skin. This self is in between him, the shadow self, and the guy wearing the blue jean shirt. Another interesting thing with this is the shadow self and the blue jean guy was interacting with them. The two big guys in the picture, and they did not even know they were talking with the two. And there were two on one skin, now we're gonna fast forward to 2023. A hell lot of things happened in between. I mean, a lot. Where it all happened, it's all in the house. A similar theme like this picture split. There is the tech world, dream world, shadow world, and the witch world. A part of us gets in there through the mirror, and it has to do with the shadow. And we wear a fake skin while in there. Now, in the real world, we grew beard. New personalities have come out through the witch. Not that we thought was going to happen, but it just fucking happened. The first picture is of the witch personality, the blue jean guy. He just grew beard, that's that. When it comes to the next, at first we were looking at the appearance, now how he looks. We could not hear a self in there, and we had to look at the next two pictures to hear that self. A change in facial expression or the eye movement would change the self we see and hear. How and when it is going to happen, we don't know that. The last two pictures, we hear a self that talks only one spit, and that would be the low spit. Lastly, there is the self that is the biggest and the tallest of us all. We saw few of his acts. We did not hear his spit, but we do know the self. And he talks to the witch self through the voice of the witch himself. He gets to hear the self through the voice. Picking the scent of a self is not a difficult thing for him. Again, the thing about having more than one personality is, do they all have the same height? He says no. Not every self is of the same height, but they all get to be themselves in a complicated way. It's in the voice, but when it comes to the acts of the body, it's a difficult thing. The picture split. There are lots of personalities, same face and same height for all. Then from the low spit, there is a similar picture. Three personalities. One is the real in there, and the two other personalities came through the tech. Alongside this, we're dealing with paranormalities and ghost possession. The last clip, we did some editings, merely merged few clips. In the original, there was no paranormalities, but in the edited version, there was. When you stab me in the back,
You are unreal, sick and fake. You made my tender heart break. The self that deals with paranormalities is the alter self of the witch self who spits low. There are pictures that deals with ghosts. When the ghost is with the self in the body, does height of the host matter? Is there such thing as a soul, self or soul that which is apart from the skin? The answer is obvious to us. He did talk of this in the low speed. എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമുണ്ട്. അതായത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുഖമാണെന്നല്ല, ഇന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഭാഷ എന്നല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാണ്ട് വേറെ വാക്യാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ആ സ്ഥലത്തുനിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് മലയാളമേ സാധിക്കുള്ളൂ. പിന്നെ ചില വ്യക്തികളുടെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ശബ്ദത്തിന് കുറവുണ്ട്. ശബ്ദത്തിന് ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം അത് ആ വ്യക്തിയുടെ ആയിരിക്കില്ല, വേറെ വ്യക്തിയുടെ ആയിരിക്കണം. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു പൊക്കമുണ്ടല്ലോ, അത് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ 5 അടി ആണ് പൊക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചില സമയങ്ങളിൽ അത് കൂടാനും കുറയാനും തോന്നും. അതായത് ശരീരം എങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഒരു നിഴലും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റേതല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വം അവിടെ സാന്നിധ്യം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് പൊക്കം ഏകദേശം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. പൊക്കം ശരീരമല്ല, ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്, ശരീരത്തിൽ ആ വ്യക്തിത്വം ശരീരത്തിൽ അത് എപ്പോഴും അല്ല, ചില സമയങ്ങളിൽ ചില വ്യക്തികളായിട്ട് സംസാരിക്കും. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധിക്കും. എത്രത്തോളം 5 അടി ഇന്നൊരു വ്യക്തിയുടെ പെരുമാറ്റ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, പെരുമാറ്റ രീതി എന്നല്ല, അത് അറിയാൻ സാധിക്കും. പെരുമാറ്റ രീതി എന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ്, ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാൻ തോന്നും. ചില സമയങ്ങളിൽ വാക്കുകളൊന്നും ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ചില വ്യക്തികളുടെ അടുത്ത പരിസരത്ത് നിന്നാൽ മതി, അപ്പോൾ തൻ്റെ ഏകദേശമുള്ള ഒരു പൊക്കം ഇപ്പോൾ ശരീരം ഇപ്പോൾ 5 അടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ശരീരം 5 അടിയല്ല പൊക്കം എന്നുള്ളതും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പൊക്കം തന്നെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അത് ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം വരുന്നത് അത് ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തിയ പല ചിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമാത്രമേ ശ്രദ്ധയിലുള്ളൂ. സ്പ്ലിറ്റ് എന്നൊരു ചലച്ചിത്രം. അതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്. ഒരു ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം. ആ വ്യക്തിത്വം എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അത് ഹോളിവുഡ് അല്ല, അത് വേണമെങ്കിൽ അത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ആ സ്ഥലത്തിലെ ഒരു പടമാണത്. ആ ഒരു പടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു 3 വ്യക്തിത്വമാണ് അതിലുള്ളത്. ഒരു ശരീരമാണ് 3 വ്യക്തിത്വം. ആ ഒരു വ്യക്തിത്വം പറയുമ്പോൾ വളരെ സാധുവായ, വളരെ നല്ലവനായ ഒരു മനുഷ്യൻ. എല്ലാം നിയമങ്ങളും എല്ലാം പാലിച്ചേ അടങ്ങൂ. പാലിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിഷമം, സങ്കടം, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താന്ന് പറയുക, എന്താന്ന് പറയുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു സ്ത്രീ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വരുന്നത് 3ാമത്തെ വ്യക്തിത്വം പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിത്വവുമായിട്ട് ചെറിയൊരു ബന്ധമുള്ളതാണ്. അതായത് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിലുള്ള, നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല, നിയമങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഉള്ള ഒരു ആൾക്കാർക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വം. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഒരേ ഒരു ശരീരത്തിലാണ്. അപ്പോൾ വേറൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു വ്യക്തിത്വം
അവൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു ചേർന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അത് ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നത്. ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രമായിട്ട് ബന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനത്തെ ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു ചിത്രങ്ങളായിട്ടൊരു ഉണ്ടാവും. അതിലെന്തായാലും ഉണ്ട്. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് എന്നൊരു ചലച്ചിത്രമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ പറയുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് സംഭവം കിട്ടിയത്. ഇതിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയോട് ഇരുന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ഒരു മുഖമുണ്ട്, ഈ ഒരു ശബ്ദവുമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സെൽഫി മോഡിൽ ഇപ്പോൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശരി അതായത് ഞങ്ങൾക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ. ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂന്നിൽ ഒതുങ്ങില്ല സംഭവം. ഇവരെല്ലാവരും സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവമാണ് വിച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി പറയുന്നത്. വിച്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പകർത്തിയെടുത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് താൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് പകർത്തിയെടുത്തതാണ്. തൻ്റെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്, ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിൽ നിന്നും പകർത്തിയെടുത്ത് വേറൊരു വ്യക്തിത്വമാണത്. അത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആവശ്യം പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. അത് അഭിനയമല്ല സംഭവം. വേറൊരു വ്യക്തിത്വം നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലത്തെ സംഭവമാണ്. പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ അതായത് വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിത്വമാണ്. അതായത് ആ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ രണ്ടും വേറെ വേറെ വ്യക്തികൾ. അപ്പോൾ ഈ പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊക്കം 5 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തിയുടെ പൊക്കം 5 രണ്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവരിപ്പോൾ സംശയം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംശയമല്ല, ഇത് കൂടാണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബാധകേറിയ ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട്. അതായത് ഞങ്ങളുടേതല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. ഫേക്ക് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കുറേ ബന്ധമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെക്കുമായിട്ടാണ് ബന്ധം, കുറേ ചിത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് ബന്ധം. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ. ഒരു സംഭവം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കയറി വന്ന ശബ്ദവും പിന്നെ കേട്ട ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത സംഭവം തിരിച്ച് കേട്ട ശബ്ദവും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ അറിയില്ലെന്നാണ്. ആ വ്യക്തി എന്നെ അറിയുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ അറിയില്ല എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. We heard him talk, and that's when he said it's not his voice. It's the voice in itself of another that we heard. The spit, the way it is said, how it sounds when a personality says it, gives the impression of the self that which here came out as false, a lie. The voice of the altar said, when he spits the low, it hasn't been, or say, could not be captured to this day. He says the voice that is coming out is giving a false impression, and that is not of himself. He also added 5'9" is not his height. It is short for him, and that he is around 6'1". He also said his birthday falls on November 30. Well, sounds great. Another thing we want to add is there is the guy that he is a Christian and he has a wife. A copy of herself is behind the skin. That's the picture of his wife. It's not just 2 of them, they are 3.
So here's what happened. There is a personality on the skin. I mean, that is the only. There's more. I mean, that is the only personality that has an issue being in the skin. He feels confined. He feels confined. There is this. He feels that way. He's confined. He lacks his freedom to be in the skin, to be himself. He's the only. That is the only self. That is the only personality that feels that way, and it is his voice that could not be captured. The rest of them are there. At least their acts are coming out. When it comes to him, not his acts are out, not his skin is out, not even his voice. But his self, yes, we get to hear his self. That is it. Alongside, we were talking about this soul, self, and personalities. So there's this which self. He says he got more than one personality. Yes, but then the next question was, can you have more than, if you have more than one personality, does it mean that you have more than one self? Do you have more than one soul? That's so. For that he responded by saying this: I do have one soul. I only have one soul. Everybody has only one soul. That means I might have more than one personality, but that doesn't mean that I have more than one soul. So there are more than one personality in this kid. So how many soul do exist? How many self? These words cannot be interchanged because the term soul can be used in certain places, and then you come up with the self and personality. It is confusing.